has been opened. Thank you very much. Asị na agbala aka na-aza onye ji a na-akọnye ọ bụziala ọnụ ya ekwu agbala aka na-aza anyị na onye ji ọ na-akọ n'elugwu ọnụ n'omume egwu na kedu ka anyị ga-emenụ kedu ka anyị ga-emenụ oti egwu agbanụ ebe ọkụ na-ego ụzọ na onwe ya na-egwu nnọọ a na-agbanụ ana m eke n'ụwa niile gbara gburugburu ndị mmadụ nnọọ ọ dịlị nwanne okele ekwe chi egwu agbanụ ọ dịlị nwanne onye mụ na Abuja chi egwu agbanụ ọ dịlị okele egwe agidi mma pisi eto 20 onye ka ọ na-agara ọkụ na-eguzo n'onwe ya na-ekwu a na-agba ana m eke n'ụwa niile gbara gburugburu ndị mmadụ nọ ọ dịrị nwanne udo m n'ịba chi egwu agbanụ obele nwa gana na-edi Nigeria jeje Ugumunigo Onyama Nigeria jeje Kwanu kwali kwali ingiliga kwali kwasa ingiliga kwali kwali ingiliga kwali kwasa ingiliga asomo ingiliga saga benaja ingiliga nawo saga ni galaga Yes. Ije mono kamuna ndị egwu Moses wee bịazi America. Ọ bụ onye na-akpọzi n'osimiri Julius Montajo, President GM Inter Promotions. Dena bidomi jemu anya zizienu nekonu nanye bidonu jebenu na America. Philadelphia kanyibu zo jebenu wite gwanyi no
Ikwetọ ka anyị bụ ụzọ bidogoro. Chef Abu. Yeah. So we have to start. And I want to introduce my friend who is going to take us through the program today. He's by my side. He's a special MC. So he's talented. So I think in such a gathering, somebody has to man the occasion. So I have to hand over to MC Nollywood. So he has been doing MC in Bremen, in Hamburg, in UK. So, you have to appreciate what somebody is doing, his effort. So I'm appreciating my friend, my brother, a member of the union, MC Nollywood. Please take control of the occasion. Thank you very much, Engineer Frank. I greet you. My respect to you. Ibondi ọma na-ege ntị. Onye na-ewetara unu ozi n'ụbọchị nke taa onye a na-akpọ MC Nollywood. Aha mmụọ gịnị ka nwa Peters Ogboyi. Ọtụtụ n'ime unu ma ndị si odi mbọ ma ndị si ebe niile dị iche iche. Igbo mama kelen, Igbo kelen, patan, rien, zon, ya gajeru. Ihe anyị ebe a taa bụ ihe aṅụrị. I will first introduce the reason why we gather here today. There is a great union in Bremen called Ndibu Union. Today is a day of inauguration of this union. That is the reason why you all gather here from far and near to witness this great occasion today. It's an epic occasion. On behalf of Ndibu Union in Bremen, I welcome all of you. You are all highly welcome. I recognize the first people here today, Odimborg Igbo Union. I thank you people for your patience. You came here 5 o'clock. We apologize for misinformation of the time. Iwe welonu. Iwe di ọkụ dajọ ọ mmiri nọ n'ite asọ ọhịa na-emere onwe anyị. Ama m na unu anọọla anyị ga-emekwu unu obiọma unu laa unu kpọta na ụmụnne unu bịara hụ na mba a na-akpọ Bremen na ha nabatara unu ọfụma kpọọ unu ezigbo agwa. Odigbo kelee kelee ya dịrị unu mma. Igbo eji ahụ ụzọ ndị otu Arinze ekele m unu ya gajiere unu ọkpọkwa ya obiọma n'ihu unu ebe a today we are all happy to see one another face to face. Thanks. The same appreciation goes to there are too many chiefs here. Able-bodied men. Igwezi, Chief Dominic, Chief Omoka, and others. My brother, we welcome all of you. We are so happy to see you people here. All our friends, well-wishers from different places, you are all highly welcome. My sister, we appreciate your husband. Let's be coming. Thank you. We are going to call one among us here to lead us in prayer.
so that we give honor to whom honor belongs to. So that the master of all will come and take place. Then he will lead us into other programs. May I use this opportunity to call one among us, Pastor Onachukwu. Would you please lead us in prayer? The Bible question. The question. I bido with Chineke. The baby bido with Chineke na government. So people can be better. Ọbụna afachi nwoke abịa ma na ọbụna aha elu ka anyị kpọkọta n'ụbọchị nke taa wee bịa ka anyị wee nọkọ nọnyere ụmụ nwanne anyị wee na mmemme anyị na-eme ụbọchị nke taa imepe nnọkọnyọ ndị Igbo na Germany Bremen ụbọchị tata 30th November 2019. Na bika anyị na-ayọ ọhụụ na anya ọgbọkọ ka anyị bịa ka ihe n'ụbọchị nke taa ka ị bịa nọnyere anyị nọnyere ụmụ nwanne anyị ndị na-akpọkọnye ọnọdụ ka anyị ọnọdụ ghara ịghasanụ ka ọ gaa n'ihu ka ọ ife ewepụta ife ọma wepụta ife a ga-eji wee nyere onwe anyị aka bụrụ ebe a ga-eje na-enwe ife nsogbu na ndị na-ebịakwa n'ụbọchị nke taa ka a bịa mee okochi na ka ọ dị mma. Nna biko ka ị gọzie fa ụkwụ ajụ wee bịa ka anyị dịkwa wee na ha bịara n'udo ha anakwa n'udo ha bịara ọdụmma ndị mkpọrọ ahụ oku ifeọma ga-emekwara ha ifeọma emekwa ndị abịa ebe ha na anyị jikwa okechara were anyị ọhụụ ka anyị na-asị eme ife a asị mmechi ahụ wee na-abanye ahụ ọzọ ka onwe onye achọrọ achọ n'ime anyị were ogologo ndụ na ahụ isi ike wee jee anyị ike mepela anyị ụzọ amara kpọchiela anyị ụzọ afọ nye anyị ngozi ngoye ji akwanye ngoye ji eku nye akwanye ebe ji achụfọ nyeri nye akpọchi na ụmụ anyị ya amụrụ ahụ anyị ndị nwunye anyị ya amụrụ ahụ anyị anyị agha enyi ha ha ya enyi anyị anyị anọkwa nka nọtụ ife ọma abịa na Germany ka anyị nọtụ ife ọma na Germany ife ọma na Germany ka anyị ewelu nkọdọ na Germany anyị hapụrụ ya na Germany. Nna biko gbuola anyị ụzọ amara na Germany ndị nke na-achọ ka ha meghị ife dị mma na Germany ka ọ gara ha were udo wee chaa anyị mma na-asị na ndị Igbo afọ onwe ha n'anya ma na-asị ka ọnwụ ndị Igbo fụrụ onwe ha n'anya. Ụbọchị nke taa ga-egosikwa na Igbo fụrụ onwe ha n'anya na anyị Igbo niile zuru ozu n'oge anyị nọ na odi mba ọgụ ebe ọnwụ na anyị ncha nọ tata wee bịa ka nọnyekwa egosikwa na Igbo fụrụ onwe ha n'anya. Nna biko were ifuru anya wee gozie anyị maka ebe anyị si a na-emegbu anyị emegbu ka anyị wụ ndị Igbo wee nwee ike jikọrọ onwe anyị ọnụ wee mee ife ka ọ bara anyị uru. Nna biko nnọnya abịatara ka a nọrọ uwe n'isi ka anyị nwee ịlụ aka n'ọrụ na nsogbu ọnwụ na ife ndị aka anya wesịtabati nwoke abịa ma ise. Pastor Onachukwu ya gaziere gị. Those who don't understand the language, we have a multicultural people here. We sincerely apologize that the prayer was done in a native language. What we are doing here today, we go in different language, the little we could. The next in our program today, we have a lot in stock, and we're going to rush it so that we can touch every part of the program today. Second in our program today is presentation of Kola Nut. Chief Imam Autumn and the Igwe of Bremen, please present the Kola Nut to our visitors. Cha Igbo. Maman. Rielu. Kurut.
ban mekan ọ ga-arịla nụ mmụọ onye maa ya nọ akụkụ mmụọ chief Imam Ọdụm ọkwa ya wekwa eme n'otu ime anyị ji aha ndị ndụ Dọcha Union Bremen na-asị nnọọ anyị bụ maka nnọ shi ala Igbo wee ya ọjị maka ndị ụta anyị aga-eji granọt mee ndị nze ọjị mee ndị chiri echichi ọjị ugbu iji gbuo ụka nkenke anyị si nnọọ ndị niile chiri echichi nọ nga anyị si ọjị abịala nụ ndị nze ndị ọzọ ndị obilobi ọjị abịala nụ anyị jikwa n'obi ọma anyị naba nnụ maka ha anyị ga-eme taa wụ ihe ọdịnala ndị Igbo n'aha m Igwe Enyi Ọha One of Owerri ama m na enyere anyị ikikere ịgọzi ya wụ ọjị anyị si ọjị ga-erucha nnụ n'aka maka ememahịa omenala Igbo n'ime ya chi ga-eji nga ndị Igbo zuru ezu o ji enye nsogbu bọta anyị si biko nnọọ were na anyị si gbabima ya o biko ọjị o ruola omume biko jinu nwayọọ na-ekwu okwu ọjị o hetiri mkpọtụ oshi nne bọta onye aga ije biko ọjị nnọtara ya nnatara ahụ isi ike tara ogologo ndụ na ahụ isi ike tara ọmụmụ ndeke nwanyị ụmụ akwụkwọ nnatara ọhụrụ isi na-emepe okwu ji bịa nga okwu ji ala anyị si nnọọ ije ọma ka nnọọ bịara wụghị ije ọjọọ ọjị ga-ewehakwa omenala dị iche iche anyị ga-eme nga taa biko onye dara ya dara ahụ isi ike ọ ga-ala gị obi mgbafu laa gị ụkwara nta laa gị ihe niile na-arịa gị n'ahụ nnọlamakwanụ biko Krismas a ga-awa nne ji na ndị n'ọyọ achịme nnọlama nna n'ala Afrịka n'udo onye rigakwanụ ya che na ndị n'ọyọ ahịa esiela ike achị m Chineke nna ji ike dị niile gozie mezuola mkpa ma duruo na ndụ ebe ọ ga-arịla mmụọ ndewo babunye ya Imam Ọdụm chief onye gbanye ọ ga-agba cha Igbo mmadụ kelenu rienu gbasasịanụ Igwe Enyi Ọha ekelela gị ụnụ mana ihe awụ ọjị. Please, for those who don't understand this language, please bear with us. This Kola North doesn't understand any other language than Igbo. You know, in Nigeria, Yorubas are the producers of this Kola North, and Hausas are the consumers. We Igbos used to do culture with it. So try to understand us. Thank you very much. Ndị Igbo ekelele m unu. Ihe anyị na-ekwu okwu ọjị aga m eri oge unu.
ọnụ masị abịa n'ala Igbo ihe ọbụla na mmemme ọbụla ha na-eme n'ụwa ọjị ga-apụtara ya ka o ji ewu oge anyị omenala jikọtara Igbo ọnụ ọ dị meaning of ọjị. So adị m asị Chineke pụrụ ihe niile ya bịa gozie ndị Igbo dọcha union, gozie union niile bịara nga ada ma ndị dị mbọ ma ndị ụmụnne anyị na ha na agreement ma ndị Igbo eze ụgwọ onye ọbụla anyị jiri bịa nga ụgwọ maka onye ọbụla ga-ejikwela. Chineke ga-egozi anyị n'ezinụlọ anyị, ọ ga-enye anyị ahụike, nye anyị ogologo ndụ, nye anyị ihe a ga-enyere ndụ aka. Ihe ndị a ga anyị na-arịọ Chineke nna pụrụ ime niile ma ndị anyị cheta ma ndị anyị ga-echeta bịa gozie anyị n'ụtụ, gozie anyị n'ehihie, gozie anyị n'abalị, ọ ga-adịrị anyị na mma. Ihe ndị a ga anyị na-arịọ ka o mere anyị karịa ka anyị chere ka anyị yọrọ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ya gazie elu. Ndị chief ekelele m unu, eke unu na ọjị, mana ọjị bụrụ otu o si aga ije, ekochaa ya ọ ga-aga ije, mana ọ ga-aga ije mkpụmkpụ gaa ọsịsọ ọsịsọ maka ori gara ori ya eri igwe. Ọjị ruo ụlọ ya akọta ebe oshi otu oshi dịrị n'ala Igbo. Na-egbughị oge ana m akpọ maka enwekwere ndị otu dị iche iche ndị nke anyị mere invite n'ụbọchị taa, ha larụkwa ebe ha echi ha ga-akọta silebote oshi dịrị. Ana m akpọ Igbo Eze Union, ofu onye n'ime ha bịa wuru ọjị ya laruo ya akọta. Ka ha na-abịa ewu ọjị, ndị Odimbo Igbo Union Odimbo bịa werekwe ọjị Igbo mmanụ ya ihe ndị Igbo kwenu ya bịa werekwe ọjị ruo ụlọ ya akọta ebe oshi. Ya anyị na-eme ebe a taa wụ inauguration of ndị Igbo Union na Bremen and to promote our culture. Ndị ọzọ anyị mebiri invite anyị na-ahụbeghị Eka Union, ọwụ na enwere otu n'ime ndị Eka Union. Enwere ihe eji emere anyị wụ ndị Igbo, anyị kokwu isi ike ịlala anyị. Onye ga-aga ọjị mgbe Igbo Eze werele ọjị, onye ọzọ agbata obi ha ya wụ ihe ndị Igbo ma gị na-aga obi mbọ anwụchiri anwụchi. Ọwụ nna na onye nwụrụ anwụ ka a na-edochi olu, onye dị ndụ mgbe ụfọdụ a na-edochi olu. Enwere m na ka i kwuru udo dị. Ọwụ na enwere ndị Ika Union, Ọlụ Union, unu bịa wụrụ ọjị ka anyị mee ọsịsọ ije nọ anyị n'ụkwụ. Ihe anyị nọkwa nga taa wụ ihe ọjị. Onye ga-akpa ihu akpa ya akpakwala biko, ya jiri ebe a wụ soro m chịa. Onye m kwulu ya ewerekwe na ọwụ egwuregwu, mana enwe onye m ga-ekwulu. Igbo Union Igbo gara aga, enwere ebe m gara occasion Igbo Union ọ dị ote n'ala bekee London, n'otu ogbogbo ụlọ ha ka ihe a họl ha ka ihe a asọwụ ndị Igbo nwee Liverpool. Akọrọ m ntọala mgbe a zụrụ ụlọ ahụ 1934. Unu ghara iche na ihe gbasara Igbo na o bidoro taa na Liverpool ka m gara ya. So ihe anyị na-eme taa wụ to promote our culture ka ọ na-aga aga. Ụwa mara na enwekwere mba a na-akpọ ndị Igbo
never exist na Germany here. Never home or to do again, my Pochama and I. Kobia Greconochi, now and deep one could do Ozochi, or women. Our able president, authority, no, because we are watching. Okay, can you name the working in our Yaga shilling, Yadragama. Iwakalen Dodge Kelekwen is that cruising to Ale. But when Isaac the Andra, she likes the fish take Alex. Sit me alive. Because you only Hugi or watching. You only Hugi. Anything you see in your front is Kola North. There is no high table. There is no low table. Wherever you are chairman, chairlady on your table. We are not going to speak only Igbo here today for the interest of other languages. We are not going to do the whole occasion today only in Igbo because we have a different culture, different people of all colors. We have them here today. Without wasting time, let one German person come and take Kola North. DJ, come on. Nim Aine. Sie kennt das nicht, ja? Because before Piu, and Roya she no here. Madasu Oringa Dodi, Yeribe, Ofodo Rigi, Obi, Brewum Namahama. All them Roya she no here because they are watching before Jia Pagin, Nakandioso, Umogrobia, Umisho Grobia, Gataka Shitoji. EFC. Go EFCC, a mom came with him and arrest. Okay, EFCC, Yagre. Yaga, sharing one minute. Obiakonse Junior. Because I'm sure I hear what's I heard. Agala. Anyone in your front is part of the Kola North. Please. Urobo King, what are you speaking? Come and take Kola North. Isoko Dollar, come and take Kola North. Come sharp. Give Isoko Kola North. When he gets to Isoko, he will explain to them. The little you understand, explain it to your people in their language. That's interesting. That's good. We are marching forward now. We are moving very fast. I use this opportunity again to bring up our able president to come and officially welcome our invited guest. He is no other person than a man of timber and caliber. Oji shindi shiwure ihe na wota. Ihe boga gidigidi ni dofe ta. Onya wonyi shindi shiwure ya no. Is a man of timber and caliber. Ako kaga uge paya. Yaga ngaringa yaga ata. Authority ndoku ne no. Yaga sharing. Tell your people what you want to tell them. Information reaching me
He said that the president of Ikadema Union is here. Please, we welcome you. Come quickly and take kola nut. Before, come quickly. We've done the presentation of kola nut, and yes, we are almost done with kola nut. Find yourself a good seat. Enjoy whatever thing that is there without shaking. So we continue with Germans and our neighbors, our people, other tribes from Nigeria. Our short name is Ndo. Ndibu Dutch Union. NDU. Ndo means life. I'll first start with our solidarity song. Ndibo is a friend to all, and the brothers to every other's club. Ndibo is a friend to all, and sisters to every other clubs. No matter to what country, state or creed, the other may belong. Ndo is a friend to all, and sister to every other union. No matter to what country, class or creed, the other may belong. Thank you. No words can adequately express my appreciation and delight that seeing the sea of heads here, it gives me joy. I lack words to welcome you, but take us the way you've seen us. I'm so happy that you decided to keep to time. It is wonderful for us. Actually, my intention is not to waste your time, but I am going to do it snappy. I just want to read a brief address, at least to remind us where we started, how we've been struggling to get going. Whatever the matter is, we are united. Unity, I mean, Igbos everywhere. Igbos in Bremen, we are one. We may have our differences. Sorry, please concentrate. We may have our differences. Please. But I want you to understand one thing. There is strength in diversity. There is strength in diversity. You may find us in different unions, but under one umbrella of Igbo. It's not because we are not united. Simply because we may have different ideologies. It happens. That is the correct thing. When ideologies differ, that is why you have political parties. Political parties are formed according to ideologies. It's not that they are not the same, they are not in the same umbrella. So that this set of people with their own ideology, I want you to understand what diversity can bring. Then, Odibo with their own ideology, Ihendibo with their own ideology, Olu Union or whatever. All these ideologies, when you put them together, guess what it will give?
just guess, the result will be wonderful. Because those ideologies were vetted. Those ideologies were scrutinized. Let me not waste the time. Let me just read the letter I have here. Just to... And that is love. That's the most important thing, actually. Thanks, Alan. Alan, you're welcome. Tell the house when you get there. Good. This is a welcome address being presented by me on behalf of my union, Ndo, on this particular day, that is 30th. And exactly, I want to remind you one thing too. When sometime, 30th of November, about 6 years ago, though my brother can tell you, that was when we celebrated this same thing here. Oh, yeah? 30th of, yes, exactly 6 years today. 30th of November. That's correct. So we celebrated it here. This exactly 6 years now. Our titled men, women, and women I mean, Mbinze, just like you said before, Ndi Ozo, Ndi Chief, President Sidom, Chairman, depending on who is acquired, Secretaries, Mahana Roru Bridu. I said women too. Ndilolo, sorry, Biko. Nigerian Union, the Secretary of Nigerian Union, are you here? You're not here now? We salute you. The Vice President is not here now, but he's on his way. Igweze Union, Ihendi Igbo, Odibog Union, Olu Union, Mbaise, Ekarema, our stakeholders. DJ Roof, are you there? Yes, sir. We thank you. EFC Entertainment is in the house too. We salute you. Our guests from far and near. Our host, Duchess, and then our distinguished ladies and gentlemen. We salute you. It's a matter of privilege and the discovery of values and living with the natural rhythm on this platform of primacy, and also on the notion of let's try it again. That was one of the reasons why my people called on me to. That's why they called on me and positioned me to these leadership challenges. Before I proceed, permit me to ask for your undoubted patience to drive you into how this journey started about 4 years ago, with most of the members of this union having a crush of thought to form a formidable union that would stand the test of time. This profound hunger drove them into a confab with a resultant consensus of signing a memorandum of association which served as a springboard that kick-started this whole machine. Please, I mentioned them. The people that have been working relentlessly with me. Those are my humble self, Ozo Oke Omame, Chief Ozuzu Igwe. Is it not here? You are getting ready for... Okay, for the moment. Okay. Engineer Frank Oppo, our Honorable Secretary, we salute you. Mazi John Brown, the Vice President. Mazi Peter Madu, Mazi Christopher Ifesinachi, thank you. Mazi Steve Oke, Mazi Desmond Obioha, Mazi Prince Igwe, Chief Emma Otum, Chief Charles Onike, Mazi Chidi Ibemere, Mazi Ifayo Beleke, Mazi Peter Genekanwa, Mazi Austin Chima, Mazi Chikezie Ibangusim, Mazi Steve Ademora, Chief Eke Aro Obasi, Mrs. Felicia Namani, and Marcel Omuka. Others are Mrs. Ifeoma Nazareth, Mrs. Elizabeth Carlo, Mrs. Kate Nwachuku, Mrs. Akunna Nwachuku, Mrs. Esther Okoro, Mazi Oso Amadi, Mazi Isaac Ibe, and Mazi Usita Obi. On behalf of the aforementioned,
I welcome everyone here this evening. We respect your interest in being here today. Despite your other tight schedules, you still found time to be with us. Thank you very much. We are simply grateful. May one ask what these Igbo people are? This drives me to a little history of the Igbo, because we need to know it, our children must know it. A recent archaeological research has revealed that as early as 9000 BC, people were already living in southern Nigeria. Please listen very well. Specifically, Iwe Eloru. Iwe Eloru is in Yoruba land. That is in southwest. And Igwele Uturu Okigwe. That is in Igbo land, eastern Nigeria. Long before 1500, much of modern Nigeria was divided into states identified with contemporary ethnic groups. The land mass was a great advantage for farming in the southeast. The earliest Igbo state and the oldest kingdom in Nigeria was the kingdom of Nri. Don't forget, Nri is very important in the history of Igbos. Nri, which emerged in 900 AD and lasted for over 1,000 years, despite its relatively small size. It was a very small size of area geographically. It is considered the cradle of Igbo culture. That is Nri. With the decline of Nri kingdom in the years 1400 to 1600, several states, once under their influence, became powerful economic oracular oligarchies. And large power, of course. We know that Igbos are known for their commercial endeavor. The neighboring Oka city, that is a neighboring Oka city to Nri. Rose in power as a result of their powerful oracle and blacksmith expertise. So also, the Onisa from east of the Niger, who migrated from Aniota in the 16th century. The Igala traders also found settlement at Onisa in 18th century. The Western Igbo kingdoms like Abo dominated trade in the lower Niger area from the 17th century until European penetration to Igbo land. The Umunohu states in the Owerri area used the Igwegala oracle at their advantage. However, the cross-river Igbo states like the Aro and the Abereba had the greatest influence in Igbo land and adjacent areas after the decline of Nri. In Igbo land, a number of oracles and local cults attracted the devotees, while the central deity, the earth mother and fertility figure Allah, was venerated at shrines throughout Igbo land. It was how agriculture and farming began. That tells why the Igbo people are seen generally as hardworking and a united force in commerce, farming, industry, and technology. In her words, I want you to note one thing. In her words, Mrs. Lugard, the wife of the then colonial governor general in Nigeria, and also the woman who gave Nigeria its name, described Igbo people. This woman described Igbo people as standing for ingenuity, because Igbo was calling Igbo, Igbo. She described Igbo people with 3 words: ingenuity, boldness, and obedience. That is Igbo for them. Some couple of years ago, and in order to sustain this strength, but
passion is in us. We decided here in Bremen to unite and put together the debris of our failed attempts to build a strong and formidable union. We discovered that it was the desire of almost all Igbos here in Bremen. The fault is not in our stars, but in ourselves and the divergent interest of the moment, as William Shakespeare would put it in his own words. Today, with our heads raised above our shoulders, we can see clearly that the congealed moments are over. We also share with you, at this moment in time, the joy of announcing that the composition of these members, of our members in this Undu, is very, very strong. I am proud of them. This is because we share the same dreams. We share the same ideologies and objectives to move our people to the next level on the upside, but not that of APC. Sorry. Most of our old soldiers in Bremen who have been rattling with the Igbo Union before, they feel that we are in this same ball game. In this whole ball game, they have been hiding into that allspices that we did it before and no other person can do it and it will not succeed. This is what we hear every day. That it must fall. We implore them to say no to this thing. Please let them say yes to hope. Please let them join any other union. It is very, very important that you join Ndigo, Igwezi, Mobunkani. We respect you as far as you are somewhere. It is very, very important. It helps us to move our people here in Bremen forward. Our motto is selfless in service. We are serious indeed. Stop spending your time thinking about your past glories, your past mistakes, or failures. Stand firm and remember that history never repeats itself. If that is true, then what happened in the past is not an absolute guide forever. History lessons are valuable only if they are reinterpreted in the light of new realities. Those who remember too rigidly, applying old lessons in changed context, are likely to make new errors. The rising death row of what we are doing is centered on people, and most especially on our children, women, and culture. This is what we stand for here. We must come together as people to begin a mission of goodwill, which shall in turn become a legion for sustenance. We are part of the system of this world, where everything is possible but nothing is certain. As we know that no idea, no matter how dazzling, its vision worth anything without a practical plan to make it a reality. It is better to die for an idea that will live than to live for an idea that will die. That was excerpt from Steve Biko from South Africa. We are supposed to be the first books our children must read, and we are supposed to be their role models. We must be strong stakes in their upbringing. Education is not said to be total if it does not address the whole child or society. The content and process of education should promote peace, social justice, respect for human rights, and the acceptance of responsibilities. The only heritage as African immigrants, we believe we understand our plights well, our problems well. We believe that we can identify our problems. As African immigrants, please, let us not believe too much. Let us learn from the land we found ourselves into. The question here is, do we understand the depth of damages, inflicted in our lives and the lives of our relatives by the selfishness of our so-called leaders in Nigeria and their mercenary partners in crime and other of their cohorts scattered all over Europe, scattered in America and then China? Do we also know the episode that led to our ouster of most of our people
with the resultant migration effect and brain drain of Nigerians. Do we also understand that the future begins from now, and whatever decision we can come up with today shall bring sanity in our lives and the lives of others who share this same dream? Let me not go too far and read only one or two paragraphs. Let me cut others, because it's becoming long. Thus, the building of human character. I want to talk about character now. The building of human character comes from building of anything else. Be mindful of your words and how you speak to people. Work seriously on your character. Please, work seriously on your character. Anything where you talk, where you do it. And your attitudes towards people. I want to say emphatically that character is not optional. It is sacrosanct to the future that God has planned for us. No matter where you place prayers, character matters. The greatest fraud in life is religion without character. A man without character is recklessly alive. Peter Schultz, the former chief executive officer of Porsche, said, higher character and train skills. Lastly, please, back in the days, I want to cite something here in Germany. Hold on. I want to cite something here in Germany, and that is the last. Lastly, back in the days when Germany was divided, a huge wall separated East and West Berlin. One day, some people in East Berlin took trucks load of garbage and dumped them on the West Berlin side. The people of West Berlin could have done the same thing, but they didn't. Instead, they took trucks load of canned goods. Remember the communists? They took truck loads of bread, milk, and other provisions of neatly stacked. They stacked them on the East Berlin side. On top of this stack, they placed the sign. Each gives what he has. If you don't have love, you cannot give love. If you don't have love, you cannot give love. So what they did was to give them what they need. How very true. You can only give what you have. What do you have inside of you? This is the question we are asking ourselves today. Is it hate you have in you? Is it violence or peace? Is it death or life? Please let us open our minds and embrace people. It's very, very important. It's not only pastors that can preach this. Please, the capacity to build or to destroy, is it what you have in you? Do you have corruption in you or power to be straightforward? Ask yourself these questions. What have you acquired over the years you came to Germany? Team spirit or pull down architecture? Is it Toklodu or is it Toknadu? Each gives what he has. Please, give out the good in you. Always. Think about it today. I am done. Thank you very much for your patience. A round of applause to this wonderful speech. I don't know that our president is a historian. He touched all nooks and crannies of life, from Igbo race to the life in Germany. He said something that touched me. Peace and sanity all. Give what you have. You cannot give what you don't have. Do what you talk and don't talk what you can do. Talk less and do more. Let peace reign among us.
Whoever that is offended, in one way or the other, let peace reign. And we are about to entertain you people with a cultural dance. We all know where we are coming from. Different people with different Igbo tradition. But we are going to display a little here today to oil today's occasion, to give it some flavor.